In this video, we are going to discuss canonical form of hyperbolic equations in detail. We have already defined canonical form of hyperbolic equation, which is L of W equal to W zeta eta plus L1 of W equal to G of zeta eta, where L1 is a first order linear differential operator and G is a known function. Suppose we have a second order linear PDE which is hyperbolic. Now the question is, does there exist a coordinate system in which the equation can be represented in canonical form? Okay, so we are going to answer this question. Theorem: let LU equal to A UXX plus 2B UXY plus C UYY plus D UX plus E UY plus FU equal to G is a hyperbolic equation in a domain D. Then there exists a coordinate system zeta eta in which the equation 1 has the canonical form W zeta eta plus L1 of W equal to capital G of zeta eta, where W zeta eta is equal to U of X of zeta eta comma Y of zeta eta, and L1 is a first order linear differential operator and G is a function which depends on 1. തിയറം പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അത് ഹൈപ്പർബോളിക് ഇക്വേഷനാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ ഡി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സീറ്റ ഈറ്റ എന്നുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻ 1 കനോണിക്കൽ ഫോം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദി തിയറം. പ്രൂഫ്: let LU equal to A UXX plus 2B UXY plus C UYY plus UX plus D UX plus E UY plus FU equal to G is a hyperbolic equation. That is B square minus AC will be greater than 0 in D by a definition of hyperbolic equation. Without loss of generality, assume that A of X comma Y never vanishes in D. That is, without loss of generality, assume that A of X comma Y not equal to 0 in D. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സീറ്റ ഈറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഴുതുക: ടു ഷോ ദാറ്റ് there exists a coordinate system zeta eta such that equation 1 can be represented in its canonical form, which is W zeta eta plus L1 of W equal to G of zeta eta, where L1 will be a first order linear differential operator and G will be a function which depends on 1. Number this equation as 2. To show this, we have to find a non-singular transformation zeta of x comma y and eta of x comma y such that equation 1 can be represented as 2. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നോൺ സിംഗുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ zeta of x comma y and eta of x comma y കണ്ടുപിടിക്കണം.
നോൺ സിംഗുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1-ന്, അതായത് നമ്മുടെ ഗിവൺ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ PDE-നെ അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നോക്ക്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2-ൽ W zeta എന്നുള്ള ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ W eta എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റും 0 ആണ്. ആ രണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് A ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെന്ന് കരുതുക. W ഓഫ് zeta കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അത് 0 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ C ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ, ക്യാപിറ്റൽ C ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ C ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ W ഓഫ് ഈറ്റൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2-ൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്ത ലമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത A എന്താണ് B എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A zeta എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2B zeta എക്സ് zeta y പ്ലസ് C zeta y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. A ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ C ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ലെമ്മയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെമ്മയിൽ C ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് A ഇൻറ്റു ഈറ്റ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2B ഈറ്റ എക്സ് ഈറ്റ വൈ പ്ലസ് C ഈറ്റ വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് സീറ്റ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണം, ഈറ്റ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണം. ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു നോൺ സിംഗുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3-നെയും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4-നെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഈറ്റയിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഈറ്റയിലുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3-യും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4-ഉം സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3-നെ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ വി ലുക്ക് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് for 3 and 4. First we solve equation number 3. Equation number 3. To solve equation number 3, we use following factorization. Ax plus 2bxy plus cy square equal to 1 by a into ax plus b plus square root of b square minus ac into y into ax plus b minus square root of b square minus ac into y. In equation 3, x is zeta x, y is zeta y. So equation number 3 can be written as 1 by a into a zeta x plus b plus square root of b square minus ac into zeta y into a zeta x plus b minus square root of b square minus ac into zeta y equal to 0. Okay, which means either this term or this term equal to 0. That is a zeta x plus b plus square root of b square minus ac into zeta y equal to 0, or a zeta x plus b minus square root of b square minus ac zeta y equal to 0. Number these equations as 5 and 6.
Observe that 5 and 6 are first order linear partial differential equations, and suppose 5 is valid. 5 is a first order linear partial differential equation, so characteristic equation of 5 will be dx by dt equal to a, and dy by dt will be coefficient of eta y, that is b plus square root of b square minus ac, and d zeta by dt. Here unknown function is zeta, so d zeta by dt will be equal to the function in the right side of the equation, which is 0. From the third equation we have d zeta by dt equal to 0, which means zeta equal to a constant k. And from first two equation, dx by dt equal to a and dy by dt equal to b plus square root of b square minus ac, we get dy by dx, dividing second equation with first equation. Dy by dx equal to b square plus square root of b square minus ac divided by a. Okay, that is the function zeta of xy is a constant on each of the characteristics, and the characteristics are given by the equation dy by dx equal to b square plus square root of b square minus ac divided by a. That is, these three characteristic equations imply a zeta equal to a constant k on each of the characteristics, and the characteristics are the solutions. So dy by dt equal to b plus square root of b square minus ac divided by a. Solving this, we will get zeta of x comma y equal to some constant k. So we can write that. So we have got zeta of x comma y equal to k. Similarly, we can solve equation number 4. While solving equation number 4, we will be getting equations like equation number 5 and equation number 6. Okay, equation number 5 and equation number 6 are in zeta. When considering equation number 4, we will be getting these two equations, equation number 5 and equation number 6, in terms of eta. So we can write that a eta x plus b plus square root of b square minus 8 b square minus ac eta y equal to 0, and a eta x plus b minus square root of b square minus ac eta y equal to 0. Number these equations as equation number 7 and 8. While solving zeta, we have chosen equation number 5. Okay, so while solving eta, we will be choosing equation number 8, because if we choose equation number 7, we will be getting same function eta of x. That is, our functions zeta and eta will be same. So the Jacobian of zeta and eta will become 0. To avoid this, we will be choosing equation number 8. So we can write that
we consider equation number 8. Equation 8. Equation 8 is a first order linear PDE. Characteristic equations are dx by dt equal to a, dy by dt equal to b minus square root of b square minus ac, and d eta by dt equal to 0. From this we will get eta of xy is a constant, say L, on each of the characteristics, and the characteristics are given by dy by dx equal to b minus square root of b square minus ac divided by a. Solving this, we will be getting eta of x comma y equal to some constant L. So we have got the non-singular transformation eta of x comma y and zeta of x comma y. This completes the proof. In the proof, we are using equation number 5 and equation number 8 to get zeta of xy and eta of xy. Solutions of these two equations are called two families of characteristics or characteristic projections of equation 1. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഏതൊരു ഹൈപ്പർബോളിക് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 8 കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷനെ അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈപ്പർബോളിക് PDEനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.